Okay, so the case I would like to share with you now is one from my clinic, and that's the case number 6 we are studying together in this class. And it's a female, so women. It's a very nice person. She's very, very funny, and she's 41 years old. And she's an accountant, but she works more as a teacher for other accountants. So she's a teacher accountant. Und jetzt besprechen wir auch ein Fallbeispiel aus Delphins Praxis. Und zwar ist es eine 41-jährige Frau und die ist eine ganz lustige und angenehme Person. Und die ist eigentlich Steuerberaterin, aber arbeitet hauptsächlich als Lehrer für Steuerberater. And she used to come to see me regularly because she had a lot of sleeping problems. And she could have insomnia after insomnia. So it was a very big problem for her. And she had that for more than 20 years. And she was very happy that I could help her to have a very good quality of sleep. And so she has a lot of trust in my treatments. Und die litt lange Zeit unter verschiedenen Schlafstörungen und hatte wirklich so, konnte gar nicht schlafen und immer wieder hatte sie Phasen, wo sie nicht schlafen konnte und sie war sehr froh, dass Delphin ihr helfen konnte, da wieder eine stabile Schlafsituation zu bekommen und dadurch hatte sie sehr viel Vertrauen auch in ihre Behandlung. So she sometimes come to see me again, either for maintenance or because maybe she has some pain somewhere or she caught a cold or something like that. And the funny thing is every time at the end of explaining her complaints, she always finished by saying, but you know what? I still had a good night of sleep. So everything is good. Und ja, sie kommt jetzt immer mal, um sozusagen den Schlaf, diese Situation auch immer noch stabil zu halten oder wenn sie irgendwo Schmerzen hat oder wenn sie eine Erkältung hat oder so. Aber das Lustige ist, was sie nach jedem Mal, wenn sie alle ihre Beschwerden aufgelistet hat, sagt, aber wenigstens habe ich heute Nacht super geschlafen, also eigentlich ist alles gut. And this time she came because she was very worried because she started to feel like very bad numbness feelings in both arms. Und dieses Mal kam sie, weil da hat sie sich wirklich so ein bisschen Sorgen gemacht, weil sie in beiden Armen eine sehr starke Taubheit gespürt hat. And she said this was new to her and it was especially strong at night. And at night she would even wake up because she would feel tinglings in both of her arms. Ja, und sie hat gesagt, das hatte sie vorher noch nie und das ist besonders nachts aufgetreten und sie hatte dann auch so ein kribbelndes Gefühl in den Armen. And she says also it was especially strong in the right side, and she feels during the day it's difficult for her to really hold something tight, like holding a cup very tight. It's difficult for her. And also she feels like really a weakness of the wrist. Ja, und besonders, also der rechte Arm war besonders stark betroffen. Auch tagsüber hatte sie Schwierigkeiten, auch so eine Tasse richtig festzuhalten. Ja, und sie hat gesagt, sie spürt so eine Art Schwäche auch im Handgelenk. And during the day, she still feels the tingling and the numbness, but less than during the night. Ja, und tagsüber spürt sie dieses Kribbeln und dieses Taubheitsgefühl auch, aber in der Nacht ist es auf jeden Fall intensiver. So I'm going to write this for you guys. So it came kind of all of a sudden, meaning like she didn't have that at all before. And little by little it started, but it became very intense to the point of waking her up at night after about 10 days. So it was like evolving pretty fast. Ja, und das tauchte plötzlich auf, ne? War nicht gleich so super stark, aber
innerhalb von 10 Tagen wurde es tatsächlich immer schlimmer, bis zu dem Zeitpunkt, dass es sie halt nachts, dass sie nachts davon aufgewacht ist. So it's constant, but it's worse at night. It wakes her up. And it's more on the right side. And it triggers lack of strength in the right hand. Right wrist. Also sie hat dieses intensive Kribbeln und Taubheitsgefühl in beiden Armen. Es ist auch konstant da, aber stärker in der Nacht, so dass sie davon nachts aufwacht. Und der rechte Arm ist etwas stärker betroffen. Und das geht sogar so weit, dass sie im rechten Handgelenk eine Art Schwäche spürt. So she started to be like very anxious because she told me, you know what, for many years I couldn't sleep. Now finally I can sleep, and now I have my tingling and numbness waking me up at night. You can't believe it. So I wish it was like kind of a bit emotion about this new stuff happening to her and bothering her nights again. Na, und sie sagt, ja, jetzt endlich kann ich wieder schlafen und jetzt habe ich hier diese Beschwerden in den Armen, die mich wieder vom Schlafen abhalten. Also irgendwie konnte sie das nicht so richtig glauben. And she consulted her medical doctor, and he said that it might be something with the wrist going wrong, a carpal tunnel syndrome. So he made a prescription for her to have an exam, but she didn't have the time to have the appointment yet. And I mean, at the time she came to my clinic, and he prescribed her, something to help support the right wrist at least. And she found that when her wrist was supported during the night, at least she wouldn't wake up because of the tingling. Und sie war auch beim Arzt deswegen, und der hat dann gesagt, na gut, vielleicht ist es ein Karpaltunnelsyndrom, und wollte sie weiter überweisen zu einem weiteren Test. Da hatte sie aber zu dem Zeitpunkt, als sie zu Delphine kam, noch keine Zeit, dorthin zu gehen. Und dann hat er ihr so eine Art Schiene verordnet, die sie tragen konnte, die dann wenigstens geholfen hat, dass sie nachts das nicht mehr so stark spürte. And I asked her if she was feeling any other symptom, and she also said she would feel a little bit lack of flexibility in her upper back. So she said, well, I feel kind of, I'm usually very flexible, and I feel there's some blockage in my upper back. Okay, so in the upper back, she showed me like here. Okay, the central part of the upper back. Ja, und Delphine hat sie dann noch gefragt, ob sie noch andere Symptome hat, und sie sagt, naja, sie hat hier in diesem Bereich am oberen Rücken fehlt ihr so die Flexibilität. Sie ist normalerweise dort sehr beweglich, aber im Moment hat sie da wie so eine Blockade in dem Bereich. Okay, and then we'll show you where she would feel the tingling, because that's very important to process with our 1, 2, 3 logic. Und jetzt zeigt sie euch, wo sie das Taubheitsgefühl und das Kribbeln in den Armen hat, weil das ist natürlich ja für uns sehr wichtig, damit wir unserer 1, 2, 3 Logik folgen können. So she would show, at the moment when she was in the clinic, she would show mainly this part here, like that. So she would feel the tingling all the way to the elbow. Und in dem Moment, als sie in der Praxis war, hat sie gezeigt, dass sie das Gefühl hauptsächlich hier in diesem Bereich bis zum Ellenbogen hat.
And she felt the tightness and numbness also here. Und sie sagt, dass sie das Taubheitsgefühl und dieses Angespanntheitsgefühl auch hier in diesem Bereich fühlt. So tingling was mainly here, and then tightness and numbness mainly here. Also das Kribbelgefühl hier vorne und Taubheit und Angespanntheit in diesem Bereich. Okay, and then she would say when she tries to hold something, she would feel the weakness here. Ja, und dann hat sie gesagt, wenn sie sozusagen versucht, etwas festzuhalten, dann fühlt sie dieses Schwächegefühl hier in diesem Bereich. And also she said if she uses her arms too much, she would also feel there would be something wrong. She said like a weird feeling here, something that is not normal. Und sie sagt, wenn sie halt ihre Arme viel benutzt, viel bewegt, dann hat sie hier in diesem Bereich das Gefühl, da ist irgendwas komisch, irgendwas ist da nicht ganz normal. And the location of also symptoms was bilateral. It's just that it was more intense on the right side, and especially the weakness of holding things was more intense on the right side. Und generell waren die Symptome an beiden Armen, aber der rechte Arm da waren die Beschwerden etwas intensiver. Insbesondere dieses Schwächegefühl spürte sie mehr am rechten Arm. So I will set a timer for about 3 minutes, so you have time to think of the case and look for a strategy, look for a direction. Of course, if you can manage to go up to the points, that's really nice. But if not, at least you have time to think what you would do or how you would start. Ja, und Delfin präpariert gleich wieder den Timer. Ihr habt so 3 Minuten und dann geht einfach mal die Schritte durch. Auch wenn ihr noch nicht ganz bis zu den Punkten kommt, ist okay, aber dass ihr zumindest in eine Richtung geht, was ihr mit der Patienten machen würdet. Okay, so let's take about 3 minutes. Na, dann geht's los.
Okay, 3, 2, 1. Okay, you are very serious now with your 3 minutes, right? Yes. I have to. Yes, I have to change my reputation of having a French notion of the timing. I want to be more German now. Okay, so here I drew the place where there was a problem on the arm, and of course also there was a blockage in the upper back, which I can do here. This is the back of the patient, like I quickly draw. So if you need a few more time. Okay, and she was feeling. Okay, oops. Yeah, the blockage here. Ja, also ihr seht, Delphine wird jetzt da sehr ernst immer mit ihren Zeitangaben, na, sehr genau. Und ihr seht, sie hat jetzt hier mal sämtliche Beschwerdeorte aufgezeichnet. Okay, anybody would like to share what was your logic, how you decided to take care of that person? Gibt es jemanden, der sagen möchte, was er jetzt hier mit der Patientin machen würde? Yes, Dale, thank you very much. Yeah, for step 1, for diagnosing the sick meridians, it looks like most of the numbness is occurring on hand Yang Ming, as well as hand Xiaoyang. So here we would have the Yang Ming, which is large intestine, Xiaoyang, which is Sanjiao. And then for some of the wrist weakness, it looks like mostly the pericardium, hand Jueyin. So the hand Jueyin, pericardium. And also hand Xiaoyin, heart meridian. Excellent. And then for upper back, it looks like it's mostly the Du meridian, but maybe a little bit of UB as well. I would actually suggest to diagnose the Dumai like you did, and also in between Dumai and UB, okay, and a little bit of the UB as well. Und im Schritt 1 finden wir jetzt erstmal die betroffenen Meridiane. Wir haben zum einen der Hand Yang Ming, den Dickdarmmeridian auf der Yang-Seite, und Hand Shao Yang, den Sanjiao, und dieses Schwächegefühl auf der Yin-Seite, das Hand Jue Yin, Perikard, und dieses komische Gefühl, was sie da hat, ist Hand Shao Yin auf dem Herzmeridian. Und diese Blockade hier im oberen Rücken, die ist hauptsächlich auf dem Dumai und dann zwischen Dumai und Blasenmeridian und auch ein bisschen auf dem Blasenmeridian. Okay, so what did you do with this? Then for step 2, to select balancing meridians, I would plug all of these meridians into our matrix. So step 2, matrix analysis. So that means you are considering it's a local problem, right? Am I correct? I would just be treating channels on this one. So let's do it together. Ja, in Schritt 2 sagt er, würde er das als eine lokale Beschwerde einordnen und eine Matrixanalyse machen. Das heißt also, alle betroffenen Meridiane hier in so eine Tabelle schreiben und dann die entsprechenden Systeme finden. So I quickly fill it in. It's about using all the system of Dr. Tan's balance method. So here we have system 1, 2, 3, 4,
5. And as a quick reminder, system 1 is the same Chinese name meridian. That's why we have stomach is a Foot Yang-Ming balancing a Hand Yang-Ming. Ja, und sie füllt das jetzt schnell mit euch mal hier aus. Ne? Erinnert euch, das sind immer Dr. Tanz 5 Systeme. Und System 1, erinnert euch, das ist das System, wo die Meridiane den gleichen chinesischen Namen teilen. Das heißt also, deswegen balanciert Fuß Yang-Ming den Hand Yang-Ming Meridian aus. Then we have a foot drilling to balance the hand Yang-Ming by system 2. This is almost same Chinese name meridians. Ja, und im System 2 haben wir den Fuß-Julian-Meridian, der den Hand-Yang-Ming-Meridian ausgleicht. Und das als kleiner Spitzname ist sozusagen der fast gleiche chinesische Meridianname. System 3 is a Biaoli relationship, so lung balance large intestine. Ja, und System 3 ist die Biaoli, die Innen-Außen-Beziehung. Da haben wir also den Lungenmeridian, der den Dickdarm ausgleicht. System 4 is the Chinese clock opposite side, so we have kidney to balance large intestine. Und System 4 sind die gegenüberliegenden Meridiane auf der chinesischen Organuhr. Daraus ergibt sich der Nierenmeridian, der den Dickdarm ausgleicht. And stomach is balancing large intestine by system 5, which is Chinese clock neighbors. And we know that for hand young meridians, we have system 1 and system 5 the same. So I'm going to do the same logic for all the other meridians. Und System 5 sind die Nachbarn auf der chinesischen Organuhr mit der gleichen Polarität. Das heißt also, der Magenmeridian gleicht den Dickdarmmeridian aus. Und wir wissen noch, dass für die Hand-Yang-Meridiane gilt, dass wir eine Überlappung in System 1 und 5 haben. Nach diesem Prinzip füllt sie jetzt hier alle freien Felder aus. Okay. And then Dumai and UB, this is another problem. So I didn't include it in this matrix analysis. You know, when they are multiple location of pain, the method to deal with that is to take one area by one area, okay, and not to put everything into the same matrix analysis. Okay, so. Ja, und Dumai und Blasenmeridian ist ein anderer Schmerzort und die Technik, die wir anwenden für die Matrixanalyse, ist, dass wir sozusagen immer die Analyse für Schmerzort machen. So here I make a separation here, and then I put the other meridian, which is UB. This is for the back. Sie macht hier sozusagen so eine ganz klare Trennung. Und dann analysieren wir noch, welche Meridiane den Blasenmeridian am Rücken hier ausgleichen. Okay, so there would you have, did you find a result to this matrix analysis? No, we can't hear you. It's quite convenient on this case because we discovered that the kidney meridian will balance certainly all of the channels that are affected for this numb and weak arm on the right, as well as bilateral, actually. Very good. I missed one. Yes. Excellent. And it even. Yeah. Okay, so we see that in this table, we see that the kidney can balance all the 6 meridians as long as it is a needle on the opposite side. Why? Because it is treating certain meridians by system 1 and system 5. Und ihr seht, dass wir hier den Nierenmeridian haben, der sozusagen alle betroffenen Meridiane ausgleicht, solange er auf der gegenüberliegenden Seite genadelt wird. And also, of course, kidney is also a solution for the UB, but again, only on one side because it's through the system 3. Ja, und ihr seht, der Nierenmeridian wäre sogar auch die Lösung hier für den Blasenmeridian, aber eben sozusagen nur auf einer Seite, weil das hier
über System 3 ausgleicht. Okay. Then is there anything else that you did with this? How did you go to your step 3 maybe? Yeah, for selecting points, we could try to do projection points and discover Ashi points along the kidney meridian, but because there's so much area to cover, and in light of the fact that it seemed to appear quite rapidly over the span of 10 days, it might be smart to consider doing a seasonal treatment on the kidney meridian. Okay, so you think about projection and you think about seasonal. Both, yeah, I would consider both. You like seasonal, don't you? Giving me these examples of good seasonal treatments. I suspect you try to find a seasonal factor so you can use a seasonal. No, but it's okay, it's good. I'll let Sandra translate. Ja, und dann Schritt 3, welche Punkte wollen wir nadeln? Und der sagt, ja, also zum einen könnte man Projektionspunkte finden, aber zum anderen ist so, dass halt doch ein relativ großes Areal betroffen ist und auch der Fakt, dass die Beschwerden innerhalb kürzester Zeit doch ziemlich intensiv wurden, würde ihn dazu bewegen, eventuell auch die jahreszeitliche Balance zu machen. Okay. Which side would you needle? I would definitely needle the opposite side because opposite foot Shaoyin will balance heart meridian and pericardium meridian on the opposite side, as well as addressing the bilateral problem, which she seems to have with the numbness on both arms. Okay. Okay, so you would needle opposite to the most painful side, which was the right side, so you will needle on the left. Yes. Okay. Ja, also der würde dann auf der linken Seite nadeln. Die intensiveren Beschwerden waren ja auf der rechten Seite. Okay, in this case, I personally would think about needling bilaterally, okay, because still the problem is pretty intense, really on both sides and at every location. So it means that the heart and the pericardium are also affected on the left. So I would do bilateral, okay, because she's really bothered a lot by that. So it's not like it's very intense on the right and almost nothing on the left. Both are still pretty intense. So I would suggest to do bilateral. Und Delphine sagt, sie würde hier vorschlagen, bilateral zu nadeln, einfach weil auch auf der linken Seite sie schon deutlich die Beschwerden hat. Okay. So thank you very much, Dale, because you went through all the 1, 2, 3 very successfully, and what you found is very correct. It's to be treated with a local problem, and you went all the way to the points. There is one thing just that is missing is the treatment of the back. Yeah, I think what I would do in this case is consider needling the sternum on the Ren meridian in order to treat the dew. Mm-hmm. Okay, so you would project the whole trunk, head and trunk onto the sternum bone and find the Usher point to treat the upper back. Yes, that's a very good idea. And then probably I would ask the patient how much relief they're experiencing on the back. And if we need to do anything else, I would consider doing a projection on lung meridian, hand tie-in, to balance the UB meridian bilateral.
Okay. Ja, und Tevin sagt, ja super, bis dahin ist der hier wunderbar durchgekommen, bis hin zu den Punkten. Das Einzige, was halt noch fehlt, ist die Behandlung hier am oberen Rücken. Und der sagt, ja, er würde auf dem Brustbein nadeln, ne, also die Beschwerden auf dem Dumai mit Hilfe des Runmai nadeln, und zwar Kopf und Rumpf auf das Brustbein projizieren und dort nach Aschepunkten suchen, um die Beschwerden auf dem Dumai zu nadeln. Und dann würde er die Patienten bitten zu schauen, wie es sich anfühlt. Und wenn die Behandlung noch nicht ausgereicht hat, dann den Lungenmeridian eventuell dazu zu nehmen, um den Blasenmeridian bilateral auszugleichen, und das Ganze dann eben über Projektionspunkte. Okay. And in this case, I'm sorry, I forgot to mention, ask you the name of this projection here. What name you would Oh, give? I know it's a I'm difficult not such a one. good hand with projection names, but Okay, are you projecting a limb onto a limb, or a head and trunk onto a limb? head and trunk onto a limb. For this? For the I'm sorry, just for that. Just for the arms problem first. No, pardon me, just for the upper back problem onto the upper back, you're right. You're yes. So is it an image or a mirror for the upper back? We could do an image. Yes, that is an image. It's not we could do, we have to do an image. Every time you're projecting head and trunk onto a limb or onto something, it has to be called an image. That's a definition. Okay, and every time the problem is on a limb, then you project onto another limb. This is called a mirror. Ja, also nochmal die Namensgebung hier der Projektionen, ne? Die Projektion hier für die Beschwerden auf dem oberen Rücken, ne? Die Beschwerde liegt ja auf Kopf und Rumpf. Das heißt, wir projizieren Kopf und Rumpf auf eine Extremität oder auf irgendetwas rauf, dann ist es immer eine Abbildung. Und wenn wir Arm auf Arm, Bein auf Bein, also eine Extremität auf etwas projizieren, dann ist es immer eine Spiegelung. Okay, so that's a very good way to handle this case. I would like to give a few corrections, or a few, not really corrections, but a few suggestions. This is a better word. And a few more precisions. So for this, the points on the Runmai, okay, here, to balance the back, we use the projections that we learn in our 8 extra meridian and scalp class, and this is projecting the head onto the top of the sternum and then the rest of the body. So I would palpate, if I show on myself, okay, I will palpate, okay, around here, okay. This is the top of the sternum here, okay, and then this is the neck and the upper back. So this is where I would palpate for Asher point. And the good thing is, you remember we made a diagnosis of in between UB and Dumai. And the good thing here is you can also palpate in between Runmai and kidney. So I myself wouldn't necessarily use a lung here, but I would try to solve the problem using actually almost only kidney. Okay, kidney and Runmai, because you can use kidney here, okay, to balance the back, in between kidney and Runmai here also to balance the back, and then you can solve all the arm problem just with the kidney bilateral. Ja, und sie möchte noch einige Vorschläge hier geben, und zwar würde sie die Beschwerden hier auf dem oberen Rücken, ne, mit der Abbildung behandeln, die wir in den 8 Extrameridianen lernen. Ne? Das ist sozusagen, wo das Brustbein, wo wir den Kopf und den Rumpf auf das Brustbein spiegeln. Und dann haben wir hier oben, könnt ihr palpieren, fühlt sich das an wie der Kopf. Und danach kommt der Körper. Und dann würde sie quasi direkt unterhalb des Kopfes dann sorgfältig nach Aschepunkten spüren, um mithilfe des Runmai den Dumai auszugleichen.
Und dann verläuft ja auch der Nierenmeridian hier lang. Das heißt, sie würde dann versuchen, weil die Beschwerden ja auf dem Dumai bis zum Blasenmeridian und dazwischen sind, sozusagen alles hier über diesen Bereich auszugleichen. Also Renmai und dann Richtung Nierenmeridian hier und auch dazwischen nadeln, weil mit dem Bereich hat sie hinten alles abgedeckt und würde dann noch mit dem Nierenmeridian dann auf den Beinen sich um die Beschwerden am Arm kümmern. For the kidney, I would do a direct mirror and I would go from the wrist or slightly distal to the, I would balance the location from the wrist and slightly distal to it all the way to the elbow, which means by direct mirror, starting from kidney 3-6, maybe kidney 2.8 to be slightly distal to the ankle joint and all the way to kidney 10. So this is kidney 2.8 all the way to kidney 10 Archer points. Und dann für die Behandlung des Armes würde sie die direkte Spiegelung anwenden, und zwar würde sie den Bereich etwas distal vom Handgelenk bis zum Ellenbogen sozusagen ausgleichen, und das würde sie machen über den Bereich Niere 3,6, vielleicht sogar Niere 2,8, um etwas distal vom Fußgelenk zu sein, und dann den ganzen Bereich bis Niere 10 Asche. On the other side, if I want to save needles, okay, I could do the seasonal. Okay, so especially if it's not so bad on her left arm, then I could try to do that. Or I could try to do a projection onto something much smaller. Okay, so instead of needling all the Asher points from the ankle to the knee, I could either find a Bagua treatment with seasonal, or I could project all the forearm. I could project it just on a metatarsal bone and needle on the kidney meridian. Okay, so that's another way. Of course, seasonal depends on the season. At the moment, we are in the wood season, so the most used gua are this one or this one for people who have been to our seasonal class, and they will help balance. They will help balance the whole kidney meridian, and including adding the parameter of the timing for a problem that started all of a sudden. Und auf der anderen Seite könnte man dann überlegen, um beispielsweise Nadeln zu sparen, eine Bagua-Methode anzuwenden. Und da wäre zum Beispiel die jahreszeitliche Balance eine Variante. Oder aber man würde den Unterarm nehmen und auf ein kleineres Areal spiegeln, zum Beispiel den Metatarsalknochen. Das kann man auch machen. Im Moment, wenn wir jetzt für die jahreszeitliche Balance uns entscheiden, wir befinden uns im Moment in der Holzjahreszeit, und das sind hier die beiden bestgeeigneten Hexagramme für diese Jahreszeit, und die helfen einfach, den gesamten Nierenmeridian hier einmal durchzubehandeln. So I remind you the kidney ID gua, which is Earth gua on top of Earth gua, and those are the destination gua by the season of the wood. They are gua 45 and 54 according to Dr. Tan's table, okay, numbering table of the hexagrams. Ja, und ihr seht, wir haben jetzt einmal das Identifikationsgras des Nierenmeridians. Das ist einmal Yin-Erde über Yin-Erde, diese beiden Trigramme übereinander. Und daneben haben wir die beiden besten Guas für die Holzjahreszeit. Das ist das Gua 45 und das Gua 54. Und die kommen aus Dr. Tans Tabelle. So if you choose, in this case, there is, I think the best would be this one, because it will allow you to needle points that are close to the foot and the ankle, which is a project at the same time as being Bagua. It's also a good projection of the area here, okay, which is the area close to the wrist, which is where she is feeling
the strongest intensity of the symptoms. So for this reason, I would prefer this hexagram as a destination, and that would be kidney 2, 4, kidney 2, 3, and 4. Ja, wenn sie die beiden Guas hier vergleicht mit dem Nierenidentifikationsgua, dann sieht sie, dass sie mit dem umkreisten Gua hier Punkte hat, die wirklich in der Nähe des Handgelenkes sind. Und das ist ja das, wo sie auch dieses intensive Schwäche spürt. Und deswegen würde sie sich hier für dieses Gua entscheiden. Und dann hat sie dann Niere 2, 3 und 4. If you prefer to have a different action, you could also use the other gua, and in this case, that would be kidney 1, 7, and 10. Und für die andere Variante ergibt sich dann Niere 1, 7 und 10. Again, those points, they would work only during the wood season. Aber nochmal, das sind die Guas hier, die nur in der Holzjahreszeit funktionieren. Now, if you want to do a projection, then I would use this projection, small projection, I mean. So this is the foot. Okay. And you know that the pathway of the kidney meridian, the main pathway that is explained, usually it's this one. Na ja, wenn ihr euch für eine Projektionsvariante entscheidet, dann zeigt sie euch mal, wie das gehen würde. Na, das ist quasi die Fußsohle von unten und so wie hier ihre Maus hin und her wackelt, das ist sozusagen der Originalverlauf des Nierenmeridians. However, when we study also the pathway of the meridians just for the foot, we also identify that the Shaoyin of the foot can be considered to be in that area of the foot. This is what we study in class, in our AcuCore class. Aber ihr wisst, ne, dass wir auch, das machen wir immer im AcuCore-Kurs, ne, dass wir sagen, der Shaoyin-Teil des Fußes findet sich genau hier in diesem Bereich. So this is a little bit in the same logic as in the hand. We have the Shaoyin of the hand, the heart meridian, in this location. And here there is a metatarsal bone. And what is possible to do is to project, okay, the whole forearm onto the little metatarsal bone. And then you could insert your needle either like this, okay, or of course, or on the bone of itself, or on the side here. Ja, und dann kann man sozusagen diesen Metatarsalknochen nehmen und den Unterarmknochen auf den projizieren, spiegeln. Und dann gibt es da verschiedene Möglichkeiten, dort entlang den Bereich mit der Nadel zu adressieren. Okay, I will show you after how we needle this. And just before, I would like to finish with the case before I do the demonstration. I treated the patient like that. And what I did is I added the Senjiao 5. Okay, I like to add Senjiao 5 because of the opening, the opening of the Yang Wei Mai. And I like also to add pericardium 6 for the Yin Wei Mai. But in this case, since she had symptoms on the pericardium, as the first treatment, I didn't want to needle it. So I just did Senjiao 5. But what is good whenever she feels better with her pericardium meridian is to add pericardium 6. So you ask the Yin Wei Mai and the Yang Wei Mai to balance each other, balance each other. And that will help her, like the web of the yin and the yang to harmonize
and especially here on the upper limbs, on the arms, and help the energy have a better flow. Okay, so that's what I did. Und sie wird gleich mal demonstrieren, wie sie diese Punkte nadelt. Ja, und sie hat auch die Patientin tatsächlich so hier behandelt. Was sie noch dazu genommen hat, war Sanjiao 5. Ja, Sanjiao 5 ist der Öffnungspunkt des Yang Wei Mai. Und theoretisch hätte sie auch noch Perikat 6, den Eröffnungspunkt des Yin Wei Mai, gemacht. Aber da sie im Moment erstmal noch die Schmerzen hier in dem Bereich hatte, hat sie das nicht gemacht, sondern dann erst später, als das besser war. Aber diese beiden Punkte zusammen ergeben oder verbinden das Netz wieder zwischen Yin und Yang. Ja, also verknüpfen das Yin und Yang wieder miteinander. Okay, so now you should see my foot. Okay, so I'm trying to hold it so it's better, it's easy to be seen on the camera. So I have my thumb, okay, rotating it. So it's not at resting position, but when you needle the patient, it's better to have the foot at a resting position. Okay, and I will needle this point, because it's easier for me to show than needling this one. Well, actually I could, but yeah, I'll show a little bit more towards the medial part, because I think you will see better on the camera. So, sie hat jetzt mal, ihr seht ja ihren Fuß jetzt hier, ne, und sie muss den jetzt so ein bisschen rotieren, deswegen, damit ihr einfach eine bessere Sicht auf den Fuß habt. Ansonsten ist es natürlich besser, wenn ihr das beim Patienten macht und der Patient einfach eine entspannte Fußhaltung hat. Have added a little light. Okay, so here, maybe the light should be more like this. To give you a good lighting, like this might be better. Okay, oh, but I'm blocking the light. Yeah, so here you see my needle here, it's shining, okay, like this. So I'm going to pass, and here you see, pass the skin and wait. Ja, und ihr habt gesehen, hier ist ihre Nadel, die glänzt hier so ein bisschen und dann geht sie erstmal durch die Haut durch und wartet einen Moment. And slowly then I insert my needle. You see, I hold it like this and slowly I insert and make sure I'm parallel to the bone. Ja, dann seht ihr, sie hält die Nadel hier fest und schiebt sie ganz langsam und vorsichtig rein und versichert sich immer wieder, dass sie parallel zum Knochen ist. And it's important to go slow, because in case there is anything that becomes painful, you can stop immediately. Ja, es ist natürlich wichtig, das schön langsam einzuführen, die Nadel, einfach in dem, falls da irgendwas, wenn es kurz schmerzhaft wird, dass ihr sofort aufhören könnt. And I put my needle in, it's a 4 centimeter long. I put another needle next to it so you can see the length, what I'm covering here. So I'm covering a big part of the metatarsal bone, because it goes up to here. Okay, so if necessary, if I want to cover the end, either I use a longer needle, which is better, because then I only break the skin once, and that is the only painful moment after you are inside. As long as you go slow, it's not painful at all. Or I can do another insertion of the needle that is more here, that is more toward the heel and into the other direction. So I'm going to show you that. Ja, und ihr seht, ihre Nadel ist jetzt hier 4 Zentimeter lang und die ist jetzt hier komplett drin und sie hat schon einen sehr großen Teil des Metatarsalknochens abgedeckt. Und wenn man jetzt aber wirklich den ganzen Knochen abdecken will, dann nimmt man entweder eine längere Nadel, was dann besser geeignet ist, wenn man nur einmal die Haut durchbrechen muss. Und das ist eigentlich der einzige schmerzhafte Moment, solange man langsam vorgeht. Ja. Ansonsten gibt es eben noch die Möglichkeit, jetzt den Metatarsalknochen von der anderen Seite zu erreichen. Und das zeigt sie jetzt. Okay, so here, same, the method is the same. You break the skin as fast as possible. You wait, and then you make sure you orientate your needle correctly, and then you go inserting your needle very slowly. And
wait so that maybe there is too much light now for this area of the foot. Here, maybe you see better. Yeah, like that. And I'm going to continue inserting. Und auch hier durchbricht sie die Haut, wartet einen kleinen Moment und geht dann langsam weiter. Okay, so you go very slow. If there is any pain, you wait. You take the needle out a little bit, and then you slowly insert again with a slightly different angle. Und ihr seht, sie geht hier ganz langsam vor. Und wenn dann Schmerz auftritt, dann hält man natürlich an, kann die Nadel wieder so ein Stück rausnehmen, seinen Winkel wieder so ein bisschen anpassen und dann wieder vorsichtig weitergehen. And you see now I have covered the whole metatarsal bone because I have one needle like this. You see? So this needle stops at this point and the other needle is like that. So I'm sure everything is covered. Okay, actually this one I would not even need to insert it that much. Und ihr seht, sie hat jetzt sozusagen mit beiden Nadeln aus beiden Richtungen wirklich den ganzen Knochen abgedeckt. Eigentlich hätte sie die Nadel von unten gar nicht mehr so tief reinschieben müssen. Okay. And I insist on the fact that this is not painful. It's painful only a little bit at the moment when you insert the needle. But when you are inside, if you insert your needle very slow, it's not painful. And I'm going to take the needle out. Und ich möchte nochmal ganz deutlich sagen, dass das wirklich nicht schmerzhaft ist. Der einzige schmerzhafte Moment ist halt das, wenn man die Haut durchpiekt. Und danach ist es nicht mehr schmerzhaft. Sandra, wie dick ist die Nadel im Durchmesser? Wie dick ist die Nadel? Also gut 4 cm, aber was, 25 Millimeter oder was ist es genau von der Stärke? Ich denke, es ist 0,20. You have 0,20 diameter? Yes, it's 0,20. Yes. For this kind of area, I think it's the best because 0,25 will be more painful because the diameter is bigger. And then at the moment of inserting the needles, it will be more painful. And if you go thinner, like 0,16, it's a little bit too flexible. The needle is too flexible and you will have difficulty to really insert the needle because the plantar part, the sole of the foot, still has some tough tissue, especially, let's say, when in the summertime and a lot of people walk barefoot. And then 0,16 will be difficult for you to insert correctly. So I recommend 0,20. Und sie sagt, dass also hier die 0,20er Durchmessernadeln für diese Art von Nadelung am besten geeignet ist, weil 0,25 kann schon wieder zu dick sein und einfach schmerzhafter sein. Und wenn man 0,16 nimmt, die sind dann zu flexibel, da kann das einfach sein, dass man das gar nicht schafft, die da durchzuschieben, weil viele Menschen da auch Hornhaut haben in dem Bereich und wenn die barfuß laufen und so, da kann eben 0,16 einfach zu dünn sein. Is there any question regarding this case? Otherwise, I will make it evolve a little bit. Hat bis hierhin jemand Fragen? Oh, 2 questions. Yes, this is the purpose of the AcuWorkshop class. Okay, so it is very interactive, and you guys can ask all your questions and learn how to think and how to practice your logic. So I will take Dale's question first. Yeah, I was wondering, Delphine, is it when you're treating just a channel problem, would you consider it more important to select a gua for projection as opposed to the importance of a yin-yang balance? It depends on the case. But I think no matter what, I want to have a good gua with a good meaning.
So if I can have an yin-yang balance, I can have the number 9 of the bars inside the hexagram. If I can have all that, then I will prioritize that. So I would first choose a good gua, and then I will check among my good guas, which one can also give me a good projection by the points. I will prioritize the good meaning of the gua onto having a good projection, because usually in the rest of my treatment, I can still add a meridian and have a good projection if I want to. But if I choose to do bagua, it means it was my priority at least on that meridian. So then I want to make sure I have a gua with a good meaning. Since I choose a gua, the first thing is to have a good gua. Then if I can have a good gua, that also leads me to needle points that are good projection, then of course it's even better. But I will prioritize the hexagram in most cases. Is that answering your question? Yeah, I think so. My idea is that for channel problems, it's probably good to really consider projection, and more for global balance or functional problems, selecting a gua that is a good yin-yang balance. But the gua is that when you have a beautiful gua, it gives more power to the gua, no matter what you want the gua to do. If you want the gua to balance the whole channel, or if you want the gua to balance the emotion, in both cases, it would be more effective if you have a gua with a good meaning. The gua, choosing bagua at your step 3 has nothing to do with having a functional problem or internal problem. In this example, we choose, and you suggested to choose seasonal balance. You choose a bagua method, but this is not to balance an internal problem. But you still want it to work, so you still want to have a good destination gua. This is how I think of it. Okay. Yep. Der jetzt Frage war, wenn sie jetzt ein Meridianproblem behandelt und das Ganze mit einem Hexagramm machen möchte, ob sie dann präferiert, dass das Gua zum Beispiel einen guten Yin-Yang-Ausgleich hat, oder ob man gute Projektionspunkte dabei haben kann, wenn man dieses Gua verwendet. Und Delphine sagt, naja, eigentlich sucht sie immer sich erstmal ein Gua aus oder ein Hexagramm aus, was eine gute Bedeutung hat, was zum Beispiel eine gute Yin-Yang-Balance hat, was vielleicht die Anzahl der Linien 9 ergibt, oder wo generell die Bedeutung des Guas eine gute ist, weil man immer möchte dieses Gua nehmen, und es funktioniert immer besser, wenn, ich muss mal husten. Und es funktioniert immer besser, wenn das Gua auch einfach eine gute Bedeutung hat. Und wenn sie dann verschiedene Guas hat mit guten Bedeutungen, dann kann sie schauen, ob sie unter diesen guten Guas mit der guten Bedeutung ein Gua herausfinden kann, mit dem sie noch besonders gute Projektionspunkte hat. Also so ist da eigentlich ihre Vorangehensweise, weil das Gua kannst du verwenden, entweder in einer globalen Balance oder aber für eine lokale Balance. Aber es ist trotzdem wichtig, dass es nur eine gute Bedeutung hat. Also so ist zumindest ihre Herangehensweise. Simon? Ich bin nicht sicher, ob ich das richtig verstanden habe. Die Behandlung hier ist beim Nierenmeridian entweder Aschepoints oder die Seasonal Punkte, oder? Und nicht gleichzeitig. Am linken Bein Asche und am rechten Bein Seasonal. Das schließt sich, so wie ich es bis jetzt verstanden habe, gleichzeitig aus. Okay, so Simon asked, she's not sure if she was understanding correctly. If you do kidney bilaterally, you do either like projection points on both sides,
Or do you do projection on one side and Bagua method on the other side? Because for her understanding at least, it is not possible to do that, to do both at the same time. Yes, you can do both. In this case, okay, this is important to understand what is the difference of using projection versus using Bagua, okay? In the case of something that is a local problem. The Bagua, okay, will help you to balance the whole meridian with a limited number of needles, okay, versus a precise projection will help you to be very effective, very powerful on a certain area of the body only, and usually it will imply that you are using more needles. So the purpose is different, okay? If there is a problem that is very intense or very acute, you can also say that, but very intense bilaterally, then I would choose projection bilaterally. But I could choose one precise projection on the left leg to be very sure I'm precise on all the area that are numb and tingling, etc. on the right side, which is the side that is bothering the lady the most. And on the right leg, I could use a smaller projection, like the one I suggest here, which is very sensitive, but allows me to just use 1 or 2 needles to balance the whole area. Okay, so all in all, it allows me to save needles and not use like 15 needles on one side and again 15 needles on the other side, especially if the left side arm has symptoms that needs less focusing than the right side arm. Okay, that is one way. Und ja, du kannst beide Sachen zeitgleich machen, das ist kein Problem. Das ist nur ein Unterschied in dem Sinne, dass du mit einer Projektion sozusagen wirklich ein Areal projizierst und dann ganz präzise nach Aschepunkten guckst und das komplette Areal eben mit einigermaßen vielen Nadeln, je nachdem, ausgleichst. Versus wenn du zum Beispiel dann Bagua machst, eine jahreszeitliche Balance zum Beispiel, hast du halt weniger Nadeln und hast aber den Vorteil, dass du den kompletten Meridian ausgleichst. Ja? Wenn die Patientin hier zum Beispiel beidseitig extreme Schmerzen, also fast identisch gehabt hätte, hätte sie wahrscheinlich auch mit Projektion auf beiden Nierenmeridianen sozusagen gearbeitet. Aber hier war es so, dass die Beschwerden auf dem linken Arm nicht ganz so intensiv waren wie auf dem rechten Arm und deswegen hatte sie hier nochmal 2 andere Möglichkeiten, dass sie zum einen die Projektion verkleinert, das heißt also den Unterarmknochen auf ein kleineres Areal, in dem Fall den Metatarsalknochen spiegelt und dann mit weniger Nadeln, aber ebenfalls das gleiche Areal ausbalanciert und auch dadurch, dass das natürlich ein viel sensitiveres Areal ist, sozusagen den Aspekt hat, dass es nochmal einen stärkeren Impuls gibt, ja, als wenn man sagt, man nimmt auf der einen Seite 15 Nadeln, um das ganze Areal auszugleichen und auf der anderen Seite auch nochmal 15 Nadeln. And using seasonal here is another way of saving needles. Okay, so either I can save needles by doing a small projection, or I can save needle by doing Bagua projection. Of course, this has an interest again. Why? Because a big area is affected, and also because there is a timing factor. Okay, for example, when the problem starts start all of a sudden, or maybe because there is an accident or something, then I do have a reason to use seasonal balance, because not only I will treat the area that has a problem, but I will treat the timing factors that goes with that problem. Okay, and then of course I can do this on one side to make sure I have the maximum precision, and I do this on the other side. The only thing I cannot do is on the same side doing this and this, because those are points also that can damage this gua, destroy this gua. Okay, so
here on the right side of the person, I would choose either that or that. Und die jahreszeitliche Balance hier ist eben auch einfach nur eine Methode, um nochmal Nadeln zu sparen, weil du mit 3 Nadeln sozusagen das ganze komplette Areal ausgleichen kannst. Und was die jahreszeitliche Balance eben noch macht, ist den Zeitfaktor hier mit in die Behandlung reinzubringen. Also ne, wenn die Beschwerde ganz plötzlich beginnt oder aufgrund eines Unfalls oder Traumas oder und so weiter. Ne? Also einfach diese zeitliche Perspektive kommt über die jahreszeitliche Balance einfach mit in die Behandlung rein. Ja? Das Einzige, was du nicht machen kannst, ist, du kannst nicht jahreszeitliche Balance und die kleinere Projektion auf einer Seite machen. Das geht nicht, weil wenn du diese kleinere Projektion auf den Metatarsalknochen machst, dann hast du da Punkte, die dann oben dein Nieren-Gua hier sozusagen zerstören würden. Also das geht nicht. Du musst dich entscheiden. Entweder dann kleinere Projektion oder jahreszeitliche Balance. Das heißt, auf verschiedenen Seiten denselben Meridian genadelt, zerstört nicht die Information von eben zum Beispiel der Seasonal. Also wenn ich denselben Meridian Kidney auf der rechten Seite mit Asche nehme und auf der linken Seite mit Seasonal, zerstöre ich nicht die Seasonal-Information. So if you use this kidney bilateral, and on one side you use, for example, seasonal, so you use a gua, so and the projection points on the other side will not destroy this kidney gua, you know? No. No. Every meridian is independent. You have one meridian on the right, one meridian on the left. So they don't affect each other. Ja, and of course, sorry. Nein, jeder Meridian steht hier für sich selbst und ist unabhängig auf seiner Seite. And of course, later on, when the lady, she feels better, I don't necessarily need to be that precise here. Then I could, instead of this, I could do this on that side. And I keep my seasonal on this one. You know, that's also a possibility to make the treatment evolve. Na, und später, wenn die Beschwerden auf dem rechten Arm besser sind und man nicht mehr diese maximale Präzision hier braucht, könnte man von dieser größeren Abbildung auf die kleinere Abbildung setzen. Dann hat man eben diese Metatarsalknochenabbildung auf der einen Seite und die jahreszeitliche Balance auf der anderen Seite. And after I did the treatment, and then the lady, next time she came, she said that she could see a huge difference. She could sleep again, and she had much less tingling and tightness in the arms. She didn't need the support in her wrist anymore for 3-4 days. And then it started to come back. And she also said she was feeling much more flexible, and she felt the blockage here was completely gone. But without knowing why, it was starting to come back, and she started again to have some tension. Und genau, Delphine hat sie ja so behandelt, und bei der nächsten Behandlung, als sie da zu dem Termin kam, hat sie berichtet, dass die Beschwerden viel besser waren, dass sie wieder durchschlafen konnte, dass sie auch für einige Tage diese Schiene gar nicht mehr brauchte, dass auch die Beschwerden hier im oberen Rücken deutlich besser waren. Aber nach einigen Tagen kam eben dieses angespannte Gefühl und die Beschwerden im Arm wieder zurück. And then I wanted to understand why it was coming back, because theoretically there is no reason for this to come back. And so I asked her if there was something that was bothering her emotionally. Und dann wollte Delphine verstehen, warum die Beschwerden wieder zurückkamen. Es gab eigentlich keinen Grund dafür, dass das wiederkam. Und dann hat sie gefragt, ob es da etwas gab, was sie irgendwie emotional belastet. Or I asked her if she did anything like that could have re-aggravated the symptom physically, like maybe, I know she's a very active person, so maybe she cut some wood, or she did some work in her house, or something that could explain why. Oder ob sie eventuell durch irgendwelche Bewegungen dazu, dass ja der Schmerz sich durch bestimmte Bewegungen wieder verschlimmert hat. Ne? Sie weiß, sie ist eine sehr aktive Person, welche hat die
irgendwie viel Holz gehackt oder im Haus irgendwie viel rumgewurstelt. And she told me she didn't do anything physically, but she said that she is starting to be very, very annoyed by the situation of her dad, who is in like a hospice, and he's getting really old, and he's losing his self-autonomy, and she doesn't know how to handle the situation. Und dann hat sie gesagt, dass sie also nichts Physisches, nichts Körperliches groß gemacht hat, aber dass sie mit der Situation mit ihrem Vater, dass es sie sehr anstrengt, weil der ist in einem Hospiz und ja, verliert da so langsam so den Verstand sozusagen. Also ja, und da sie weiß nicht, wie sie mit dieser Situation umgehen soll. And I asked her more questions, and I found out like everything she would think of, every solution she would think of, there was always something, some constraint, so that she would say, no, actually this solution will not work. And so she was always looking for solution. And every time she would find a solution, she would also think of something making this solution not possible. Und dann hat sie festgestellt, dass die hat sich viele Gedanken gemacht und nach Lösungen gesucht, aber jedes Mal, wenn sie irgendeine Lösung hatte, ist ihr eingefallen, warum die Lösung jetzt nicht funktionieren kann. Also jedes Mal hat sie ihre eigenen Lösungsvorschläge selbst wieder sozusagen blockiert. And she says she is also experiencing a new symptom. She feels her mouth is very dry, and she keeps on wanting to drink all the time. Even at night, she has to wake up like 5-6 times just to hydrate herself and drink. It feels like she has a thirst that she cannot satisfy. Genau, dann hat sie gesagt, außerdem hat sie noch ein neues Symptom, und zwar ist ihr Mund extrem trocken und sie muss eigentlich andauernd trinken. Sogar nachts steht sie 5-6 Mal auf und muss trinken, und es fühlt sich an wie ein Durstgefühl, das sie nicht löschen kann. And the thing is, I told her, well, in a way, it feels like when I listen to you that you are tied hand and foot with this situation. In French, we say pieds et poings liés. I think in English it's tied hand and foot, and it means like you're tied and you can't do anything for that person. And actually, it's funny that it manifests also in her hands and arms, like she can't help. She feels helpless with the situation of her dad and blocked in this situation. Ja, und sie sagt, ja, Delphine sagt, sie hat das Gefühl, wenn sie so anguckt, dass sie sozusagen hier mit gebundenen Händen dasteht und einfach nicht helfen kann. Ne? Sie ist sozusagen, sie ist hilflos und kann eigentlich nichts tun, um die Situation zu verbessern. Und die manifestiert sich eben auch in den Armen bei ihr. And she said, yes, that's it. That's what I feel. And she said, but you know what? I still sleep. Und dann hat sie gesagt, ja, genau so fühlt sich's an, aber ich kann immerhin schlafen. Okay, so now I'm going to tell you how I made this treatment evolve to consider at the same time the emotion and help her with that. Und dann zeigt sie euch jetzt, wie sie sozusagen diese Behandlung für die Patientin entsprechend angepasst hat, um ihr auch in dieser Situation weiterzuhelfen. Okay, so